Yes, and we are live. Hello. Hey now, how are you today? Great, thank you. How are you, Ranit? I'm very good. Are you getting ready for the global tomorrow? Yes, Global Foundation in about 24 hours, isn't it? Yes. I'm Yeah. totally ready. You know how I saw that I'm ready? My house started to be filled with chocolate, sweet, Ah! and Good everything. idea. Good idea. Getting Yes, ready yes, for the, yes. So we'll soon amazing. see who is joining us. Sometimes it takes time, but we say hello to everyone that are watching us in a few groups. Some of the people here are watching us in Access Israel. Some of the people here are watching us in my YouTube channel. Some of the people here are watching us in יוצרים מציאות, מעבר למציאות group. So, hi everyone. Hi, hello everyone. שלום לכולם, Shalom or shalom? Shalom? ושלום, Shalom. Okay. שלום לכולם. Shalom. Yeah, konnichiwa Konnichiwa. to all, this is now, and if you are joining us, אם אתם מצטרפים אלינו, תכתבו לנו כדי שנראה איפה אתם רואים אותנו, ומה שלומכם, how are you, and אם יש לכם שאלות לנאו, אנחנו מיד, ממש מיד מתחילים, אתם יכולים להביא לכם איזה משהו לשתות, משהו לאכול, לשבת בנוח, ואנחנו מתחילים מיד. אני אתרגם חלק מהמפגש, אז גם אם אתם לא דוברי אנגלית לגמרי, אתם תוכלו להצטרף אלינו. אז אני רק בודקת שאנחנו לייב בכל הקבוצות. Yes, I think that people are seeing us, that's great. So now, would you like to tell us a little bit about yourself Yes. before we start? Yeah. Shalom, everyone. My name is Nao Ashida. I am from Japan. And I've been doing Access for 7 years now. It was my seventh CF class that I just took. And I'm also an Access Consciousness translator. And אז נאו אומרת שהיא כבר 7 שנים CFית ב-Access, והיא גם מתרגמת. ככה נפגשנו בתאי התרגום. And I said that this is how we met in the translation. Yes, that's right. We are next to each other always. נכון, תמיד תרגמנו אחת ליד השנייה. Yes. Oh, yes. I thought I was free. So, yeah. And what else? And I'm Access Consciousness Certified Facilitator and Talk to the Entities Facilitator, X-Men Facilitator. אז נאו גם מנחה את הקורסים של Talk to the Entities ושל ה-X-Men, ומעבר לזה שהיא קוסמת מופלאה, אני הזמנתי אותה לכאן היום כדי שנדבר על איך אנחנו יוצרים מציאות מעבר למציאות, גם בגישה רב תרבותית. And I said that you are an amazing creator and that I invited you today to speak about creating reality beyond this reality, also in a perspective of cultural, differences, how see those cultural differences. Mm-hmm. So let's talk a little bit of what is it for you to create from the reality beyond this reality? Like, what is it for you? What is it for me? Well, for me, I think it's more natural for me to create from that space, create beyond this reality. Yet, I was just looking at my photos 7 years ago when Simone first came to Japan and I was translating. Then I look back, myself 6 years ago, it's very different from now. I pretend that I was normal, just a housewife, so I was actually surprised
for the 7 years, that I've been creating. Change, yes, yes, yes. אז נאו אומרת שבעצם עבורה הרבה יותר קל לה והרבה יותר נוח לה ליצור מעבר למציאות הקיימת, כאילו מעבר למגבלות הקיימות, ושהיא הסתכלה על תמונות מלפני 6-7 שנים, כשסימון הגיע ליפן, והיא הסתכלה על עצמה והיא ראתה איזה שינוי, איך אז היא הייתה מיד הפנים שהיא נורמלית, שהיא רגילה, והיא housewife, כאילו עקרת בית, וכמה שינוי היא יצרה מאז, ובדיוק בגלל זה אני הזמנתי אותה, לדבר על השינוי הזה. And exactly, I mean, thanks to that, I invited you to speak about this change, because so many people are asking, but how do you do it? It's asking from the mind, but like what was the change that, enabled you to create beyond this? Yeah. In Bar's manual, I believe it says, you might think when you go beyond this reality, something bad will happen. But actuality, something really amazing happens. And I think that's really true. אז נאו אומרת, וזה כל כך נכון במנואל של הברז, אנחנו לא בטוחות אם זה באמת בברז או בקורסים מתקדמים, כתוב שהרבה פעמים כשאנחנו עוברים מעבר למציאות הקיימת, מעבר למציאות המקבילה, נדמה לנו שאולי משהו ממש רע יקרה, אבל זה בעצם ממש ממש לא נכון. כן, yes. Yeah, so like before, we go beyond this reality, we, maybe we get very terrified and scared, because that's something very different, totally different. But once you try it and once you jump in, you will experience how that is so expansive to you and how that makes you free. It's so true. אז נאו אומרת שהרבה פעמים רגע לפני המעבר הזה, הקפיצה הזאת אל המציאות שמעבר למציאות, הרבה פעמים יש איזו תחושה של פחד, או שממש מין אימה כזאת, אבל בעצם כשעושים את הקפיצה הזאת שיוצרים עם המציאות שמעבר למציאות, מרגישים כל כך הרבה חופש. So true, so true. So true. So don't you think like whenever we get scared, that's also a good sign? If you go beyond, something amazing is waiting for you. So that's why you get scared, And I love this, that both of us were doing this, because it's really, it's like the rainbow, the bridge. כאילו, נאו אומרת, אתם לא חושבים שהרגע הזה שאתם מפחדים, זה בעצם סימן שמשהו ממש גדול הולך לקרות? And also, how we say in Access that frustration, like fear, like all these destructive implants, but when we meet them, when we meet frustration, for me it's about, so I'm just 1 minute before, or just on this bridge of creating beyond this reality. Yeah. Yes. And many people are asking, yesterday I had this class with amazing group that some of them are not from Access, so they don't speak the Access talk, and yes. happens. And they ask me, but you say beyond this reality, how do I get there? הרבה אנשים שואלים אותנו, אבל מה זה? המציאות הזאת מעבר למציאות, איך יש אוטובוס לשם, יש קו רכבת, like is there a bus there, is there a train there, how do I get there? And usually I say that it's like a space that you expand to, ובדרך כלל אני אומרת שזה space שנפתחים אליו, how do you like how do I travel? Yes. איך אני נוסעת? נאו שואלת, כן. Yeah, that's actually a really good question. I think that first of all, ask what you like to have in your life, ask what you desire in your life. Yes. And,
it doesn't have to be solid or anything that, how they say, anything that is really, firm or solid, but just one thing, maybe that would be nice if, my life becomes such and such, I'll be so happy if this happens, or if I be such and such. Something very light, wish or desire or dream or whatever, and be aware of that. And I think that's the first step to, go beyond this reality. אז נאו מציעה, היא אומרת שעבורה הצעד הראשון זה לשאול שאלה, ולא להפוך את זה דווקא למשהו מוצק או משהו מאוד מוחשי, אלא לשאול שאלה על מה יש שם מעבר למציאות, ואיך אפשר להגיע למציאות הזאת שמעבר למציאות, ועוד פעם, לא להפוך את זה למשהו מאוד מאוד מוצק, ולפתוח את המודעות שלנו. וכשאנחנו פותחים את המודעות שלנו, אנחנו מקבלים הרבה מאוד רמזים למה יש שם. Yeah, isn't it when we ask a question and we open our awareness, we get so many clues from the, beyond this reality, and we can create with so much ease. Yeah. And one thing I love about Access is like when I first, started Access, I wasn't really trusting the tools, to be honest. Yes. But I was just using it. And I was just saying, how does it get any better than this? Because that's what, I was told to do in the class. So I just kept saying it. Then things started to change. בהתחלה כשנאו הכירה את Access, היא לא ממש שמחה על הכלים של Access, כי היא באה מאיזשהו מקום אחר, והיא פשוט השתמשה בכלים. היא אמרה, אוקיי, אומרים לשאול איך זה נהיה עוד יותר טוב מזה, מה עוד אפשרי, אז פשוט שאלתי את זה, אבל לא באמת שמחתי על הכלים האלה. I just used it, פשוט השתמשתי בזה. Yeah, so things will started to change. So, you have no choice to, oh my gosh, it works, that you can, have more trust to your tools. Yes. I wrote to them I wrote to everyone in YouTube and in Facebook that they're, invited to ask questions or to share things if they would like. אם אתם כאן ואתם צופים בנו, אתם מוזמנים להצטרף לשיחה, לשאול שאלות, להגיב, נשמח לדעת מי איתנו, כי אני רואה שיש אנשים איתנו, אני פשוט לא יודעת מי, כי אנחנו בתוכנה הזאת של ה-StreamYard. And one more thing that I thought about is if maybe you and I can share of situations in life that are, kind of like an example of a time where you felt that you are creating beyond this reality, that something else is happening. And what is it that you would like to share about that? Yeah, I was thinking, what would that be for me? Then one thing that came up is when I get divorced. I don't know how is it like in Israel, but in Japan, I think more days more people are getting divorced. Also in Israel. Also in Israel. Okay. Yes. But, so me and my ex-husband was, we were just discussing and we are calm and we are fine. But the thing is, my dad reacted so much. And he said, oh my gosh, you will be a single mother and you'll be poor. And how are you going to, raise your kid? And he reacted so much. And that was a really tough moment for me. But so that was kind of that was the limited reality. I will translate that and then yes, please. Okay. שאלתי את נאו אם יש לה איזושהי דוגמה לאיך למשל מצב בחיים שלה שהיא יצרה מהמציאות שמעבר למציאות. אז היא מספרת, היא אמרה שהיא לא יודעת איך זה בישראל, אבל ביפן יותר ויותר אנשים מתגרשים, והיא סיפרה דוגמה על הגירושים שלה שבתקופה שהיא התגרשה היא ובעלה לשעבר היו יחסית רגועים על זה, אבל אבא שלה שהוא בעצם מדור אחר, הוא הגיב נורא קשה, הוא לקח את זה דרמטי, והוא אמר לה, אוי ובוי, אבל את הולכת להיות אימא יחידנית, אימא חד-הורית, ואיך את תגדלי את הילדים שלך, ואת תהיי ענייה,
ואז היא אומרת, היא התחילה לשאול שאלות. And then you started to ask questions. Yes, I started to ask questions and I did clearings, and I realized he was so scared of me and Sana, how they say, have no money and lost in the street, so I realized that was his fear. Yeah. Then I sent it to him. אז נאו אומרת שהיא התחילה לשאול שאלות וגם לעשות לעצמה קלירינגס, לעשות לעצמה ניקויים, והיא קלטה שאבא שלה מאוד מאוד מפחד מהמציאות הזאת שהיא וסנה, הבת המהממת שלה, יהיו ברחוב, אוקיי? יהיו ללא כסף, והיא קלטה שזה המציאות המקבילה שלו, זה לא המציאות שלה. אז היא השתמשה בכלי של אקסוס שנקרא להחזיר בחזרה לשולח בצירוף מודעות. So you send it back to sender with consciousness. Yeah. Yes, I did. And actually, I told him that was my, how they say, my choice. But I actually told my father that please do not sell your story onto me and Sana. And I understand how you are worried about us, but that's the reality that you are seeing. And I'm looking totally different. So I said, please do not make us, the miserable single mother and the small girls that doesn't have father. And I actually told him, but in this reality, I am not supposed to, say that kind of things to your father. But I did. Wow, this is amazing. I will translate it and then I have some questions because I'm really intrigued by this. אז היא מספרת נאו שהיא בעצם לקחה את אבא שלה לשיחה, מה שלא מקובל ביפן לעשות את זה לפי מה שאני מבינה, והיא אמרה לו, תשמע אבא, אל תשליך עלינו או עליי ועל סנה את המציאות הזאת שנראה לך שאנחנו נהיה מסכנות ואומללות ועניות, זאת ממש לא המציאות שלי, זאת המציאות המוגבלת, אתה מתפקד מתוך המציאות המסוימת הזאת. And in Japan, you are not supposed to say this to your father? No, I mean, especially my father, and he is the one who has like authority in my family, right? So I'm not supposed to talk back to him. And I mean, I respect him. I mean, and all that. But that thing about divorce, I could not agree or align with him at all. Yes. Is he like a traditional father? Yeah. Traditional Japanese yes. father? Yeah. אז נאו אומרת שאבא שלה הוא באמת אבא יפני מסורתי נקרא לזה, ובמציאות שלהם המקבילה היא לא אמורה לענות לאבא שמשליך עליה את המציאות המקבילה שלו, היא פשוט אמורה כאילו להתיישר ולהסכים עם זה, להגיד לזה כן. Very interesting. And how did he react? איך הוא הגיב? Yeah, I mean, I thought he would be mad, but he didn't say anything after that. Yeah. And I wonder what did you create in your universe, in his universe, not in your like in yours. Mm-hmm. Yeah. By just saying that to him, This is amazing. Really. Wow. So... כי אתם יודעים, כל כך הרבה פעמים כשמישהו משליך עלינו את המציאות המקבילה שלו, או כשעולם שלם, יוניברס שלם משליך עלינו את המציאות שלו, אנחנו לא עונים בחזרה. אז לא תמיד צריך להילחם, לא תמיד צריך להגיב, אבל במקרה הזה, אני אמרתי לנאו, מעניין איזה מציאות היא יצרה עבור אבא שלה, רק בזה שהיא נתנה לו להיות מודע לזה, שבעצם זה המציאות שלו, ויש עוד מציאות, like there are other realities, not like your reality. Yeah. Yeah. I have many experiences like that with my parents, like, they're not alive anymore, but they're not so traditional, but they were Holocaust survivors. Oh, I see. They had so many points of view about poverty, about money, about security and being safe and having a job or a work that will be very human, very safe. And that was their reality. And I actually
I spoke with them also back then about that, like when I chose to be, instead of working in the city hall, in the municipality, when I was 23, something like this, I chose to be a self-employed. And in Israel, it's not so, back then it wasn't so normal for a young woman to be self-employed in such a young age, and just before I got married. And everybody told me, you're crazy, what are you doing? You have such a safe and secure work with such a good paycheck. What are you doing? You're crazy. I kept on hearing, you're crazy. Even some people from my family told me it's like to commit suicide to do something. Like it's really crazy. Yeah. And this is interesting point of view. This is from the limited society, from the limited reality. I could have stayed in the Tel Aviv municipality, working in a beautiful work as a social worker. A social worker. Working in a beautiful work, but I wanted to create more. וסיפרתי קצת על שגם עם ההורים שלי הם ניצולי שואה, הורים מקסימים, לא כל כך מסורתיים, אבל כן עם הפחדים והמחשבות שלהם ונקודות המבט שלהם. וכשאני בגיל 20 בצ'ופצ'יק רציתי להפוך להיות עצמאית, כולם אמרו לי שזה טירוף, שאני פשוט מטורפת שאני עושה את זה. זה גם היה רגע לפני שהתחתנתי, ואמרו לי, מה? כאילו, אתם הולכים לקחת משכנתה, להתחתן, מה פתאום את עוזבת עבודה מדהימה של עובדת קהילתית בעיריית תל אביב, ועוזבת את כאילו פייצ'ק, שכר מדהים, והולכת להיות עצמאית, מה פתאום, זה מטורף. ובכל זאת בחרתי ליצור מעבר למציאות הקיימת. I chose to create beyond this reality. Because like we are not the typical human women, that we create. And what inspires you? What inspired you to choose that? Now שאלת אותי, מה נתן לך השראה לבחור בזה? I have no idea now, because I was so different. I mean, I was always different. I was always choosing more and more, always. I think, now when you ask me, I think it's that I was bumping into limitations. I see. I do have one story. Now שאלה אותי, מה גרם לי להשראה הזאת של לעזוב את עיריית תל אביב עם משכורת מצוינת וכולי, ואמרתי לה, את יודעת מה, זה כבר היה מזמן, כן, לפני יותר מ-25 שנה, אני לא זוכרת, ואז פתאום נזכרתי באיזה סיפור. So I will tell the story in Hebrew and I will translate it. Please, yes, sure. Okay? אז כשעבדתי בעיריית תל אביב, עבדתי כעובדת קהילתית בכרם התימנים, ועבדתי שם עם תיאטרון קהילתי של נשים שבעצם חלק מהם עסקו בזנות, וחלק מהם ממש יצאו ממעגל הזנות שם בדרום תל אביב, ואני זוכרת כמה קשה היה אז להילחם, פשוט להילחם על תקציבים, וכל הזמן אמרו לי בעירייה, אבל אין תקציב, לאף אחד לא אכפת, סליחה על המילים, אבל לאף אחד לא אכפת מהזונות האלה, ואני זוכרת את עצמי בחורונה צעירה, עומדת על הרגליים האחוריות, ואומרת, מה זאת אומרת לאף אחד לא אכפת? לי אכפת, והלכתי והשגתי תקציבים, וברגע שהבנתי שאפשר ליצור, תמיד ידעתי שאפשר ליצור מעבר למציאות, אבל זה היה מין רגע מכריע כזה, אי אפשר ולא ולimitation. So I was talking about this municipality when I was working as a community worker there in a very unprivileged neighborhood that I was working with women that are prostitutes or just left, just went out of being prostitutes. And I was doing a community theater with them, and the municipality told me, there is no budget for them. There is no budget because who cares about the hookers? Who cares about them, And I think that it's not that moment it was building, but realized that there is so much no, and bumping into the world, and I knew that another reality is available, and I got the money for that, but from the
different source, not from the municipality. I see. And I kind of, chose to create from another reality, from reality, not from the limitations. I see. Yeah. Oh, wow. Yes. That's amazing. Yeah, I mean, in the beginning, I said, the way to go beyond this reality is to ask. But also, when we say no to the reality, when we say no to the things that we currently have, I think that's also the door to the new reality. No, I cannot take this anymore. This is enough. I want something new. Yes, exactly. It's the no. Now מדגישה את העניין הזה שלפעמים אנחנו בוחרים לעבור מעבר למציאות המקבילה, דווקא כשאנחנו נתקלים בחומות. שיש כל כך הרבה מגבלות וכל כך הרבה לא ולא ולא, אז אנחנו בוחרים במה עוד אפשרי. Then we choose the what else is possible, right? Yeah. The what else is possible and what else is possible and what else is possible. Yeah. Exactly. Yeah. So someone is asking me, I don't know why they wrote privately, but they're asking us, like, if you can say more about in Japan, how do they relate to this concept of limitation and creating beyond this reality, if it's something cultural to go beyond this reality, or you are the unique one? I think in Japanese culture, we have lots of humanoid, I believe, in Japan. There are so many humanoids, but they pretend that they are human. And they are hiding that they are humanoids, so that there's so that potentially people are wishing to go beyond this reality, but they are staying within this reality. Yes. I get that kind of energy. So that, once I go up there, some people judges, but others really encourages me to go more and get more and be more. So, yeah. Very, very interesting. אז נאו אומרת שבחברה היפנית בעצם הרבה אנשים הם מה שמוגדרים humanoids, או אוהבי שינוי ויצירה, אבל הם בעצם מעמידים פנים שהם לא, אבל הם כן, ושזה משהו שמאוד מעודד אותה ליצור עוד ועוד ועוד. אני ככה מסכמת את עיקרי הדברים. Very interesting. You know that my husband and I, we are watching now, it's like a trashy reality, but it's so interesting for us. It is called, I think, Love is Blind, the Japanese edition. Yeah? So it's about couples who are meeting in a reality show, but first they meet without seeing each other, only by conversations. And they're all Japanese, and we were noticing how, they get to know each other, and they are kind of forced to create their reality as a couple in a reality show. And it's so interesting for me to see how after a little while most of them become so creative. Like they send each other notes, or they bring gifts, or the questions that they ask each other, immediately you see who is a human, and totally creative. And also it was curious for me to see that it's totally different. It's such a different culture in Japan with dating and with relating. Yeah. Very, very different. Like, the way they choose each other, and they choose each other by such a strange parameters for me. Oh, for really? Like a Western. Yes. Like, yes. what were the parameters they have? Okay, so one of them said that he would like, he was more traditional, he said that he would like a good wife, someone that can cook, and that will be there for him, and will be a good mother. And then another woman, a young woman, she is kind of like an entrepreneur, so she was looking for someone who will be more modern.
So he will accept that she's working and, going abroad a lot. Yeah. But the way she presented the questions to him was so interesting. I thought I know Japanese culture a little bit, but this was shocking to me in a good way, in a curious way. Yeah. For you, So like she maybe didn't really say it directly, but she not at said all. in Yes, I can imagine. Yeah. she I can was like imagine. how she was asking him 10,000 different questions about other things, and Yeah. then she assumed that because he likes this kind of hobby, he will be the modern man that she wants. So it was about assuming and projections and expectations. Very interesting. Yeah, I can imagine. Yeah. Yeah, very interesting. So, let's say somebody is asking you, what is it that you want to create now in your life, in the near future, beyond this reality? What is it? What is it? Is there something that you are asking the universe Right for? now, right? Well, Yes. that's something about overseas. I mean, I've been working in Japan and I travel, but still, I do classes in Japanese. The people who come to my classes and clients are all Japanese. And I Yes. started to ask questions last year. What would it take for me to? I told you about that, right? Like, what would it Yes, take for we me to spoke do that about class in it. English? Yeah. Yes. Then I started to do it little by little last year, online and live. And now, this year, what would it take for me to go overseas and Yes. engage with people more and create something? Not here, but there. Here, where I am now. there. אז נאו משתפת, אני שאלתי את נאו ואני שואלת גם אתכם ואתם מוזמנים לשתף, שאלתי את נאו מה הבקשה שלה, מה האסק שלה, מה היא הייתה רוצה ליצור מעבר למציאות, beyond this reality, בשנה הקרובה, בזמן הקרוב, עכשיו. אז אני ממש אשמח גם לדעת אם לכם יש איזשהו אסק, מה אתם רוצים ליצור. ונאו אמרה שעד עכשיו רוב הקורסים שלה היו ליפנים, ביפנית. Japan is Japan, yeah? So when I'm saying Japan. So, אז הקורסים שלה היו ביפנית ליפנים, ושלאט לאט היא רצתה להגדיל ולהיות קצת יותר אינטרנשיונל, לעשות קורסים יותר בינלאומיים, נניח באנגלית ובכלל, ועכשיו זאת הבקשה שלה. הדבר הבא שהיא רוצה ליצור עם ומתוך המציאות שמעבר למציאות, זה כיתות בינלאומיות, קורסים בינלאומיים, וכמו שאתם רואים היא מדברת אנגלית נהדר. And so I said that, and also I said that, as they can see, your English is amazing, you're a translator, nothing can stop you. It's only our point of view, right? Yeah. So where is it that you would like to create classes, or you don't have a point of view about where? Well, actually, I was asking questions in Taiwan. One in Taiwan and Israel too, and Brazil somehow. Those three parts of the world are one has been popping up for me. Yes. אז נאו אומרת שלמשל 3 מדינות שקוראות לה זה טיואן וישראל וברזיל. And the classes that you would like to do are talk to the entities or I love talk to the entities. Talk to the entities will be the one that expands. נאו היא מנחה של talk to the entities, של לדבר עם הישויות, שזה באמת איזשהו specialty class של access, והיא אמרה שזה משהו שהיא ממש תשמח ללמד באנגלית. Do you want to talk a little bit about this class? What is it about? Because I don't think that everyone knows about it, especially not in my community, the יוצרים מציאות. I'm not sure that people know about what is it talk to the entities and talking about creating from beyond this reality. אז ביקשתי תגיד קצת מה זה talk to the entities,
איך יוצרים עם entities, עם המציאות שמעבר למציאות. זה כבר מהקורסים המתקדמים, הם מרתקים. Yeah, I mean, Talk to the Entities is one of the specialty classes of Access Consciousness. And, well, when you hear entity, you may think it's ghosts or angels or fairies. And we address those beings in classes too. But it's a being without bodies. We have bodies. We are the being with bodies. But we can communicate with beings without bodies. Yeah. אז נאו אומרת שהכיתה הזאת של Talk to the Entities, לדבר עם הישויות, שבטח הרבה פעמים כשאנחנו אומרים ישויות או Entities, אז אנשים חושבים על רוחות רפאים, או על פיות, או כל מיני דברים כאלה, ולאו דווקא, זאת אומרת, מתייחסים גם לדברים האלה בכיתה הזאת של Talk to the Entities, אבל מתייחסים לכל דבר שהוא Entity, תכלס גם הר יכול להיות Entity, מדינה, ארץ, אדמה יכולה להיות אנטיטי, והיא אומרת, אנחנו גם אנטיטי, אנחנו גם ישות, פשוט לנו יש גוף. האנטיטיז האלה שאנחנו מתייחסים אליהם, הם לא בגוף. They're not in a body, these entities. Right, yeah. And actually a mountain can be entity. Earth has lots of entities, right? Yeah. And entity doesn't have to be a physical, doesn't have to have a physical form, like a mountain or TV or and just your idea or your business or your creation, your plan can be an entity. So what if you can talk to your business and create with your business so that you don't only have to work hard on your own? Yes, אז נאו כאן מציעה משהו ממש מעניין שחלק מכם פה בקהילה כבר מכירים את זה, כי אנחנו עובדים על זה הרבה, לא ממש עובדים. העניין הזה שישות, זה לא חייב להיות נניח הר או מלאך או משהו כזה. ישות זה העסק שלכם, הוא אנטיטי. העבודה שלכם היא אנטיטי. קורס, יש לו אנרגיה. כל דבר שיש לו אנרגיה זה אנטיטי. ואז היא אומרת, במה אם אתם יכולים ליצור מעבר למציאות עם העסק שלכם בלי לעבוד כל כך קשה? זה גם נקרא לדבר עם האנטיטי, לדבר עם העסק שלכם. Yeah, I loved it, the ability to... when this opened up for me to talk with my business as an entity, or to listen, to be aware of the entity of a class, it opened up so much in my universe. So like if we start to look at, talk to the entities, we would realize there are so many energies and so much beings that are, how do you say, waiting for us to communicate and cooperate and create together. So much, יש כל כך הרבה ישויות שמחכות, שאנחנו ניצור איתם, הן מחכות ליצירה משותפת. Yeah, that's so true. And for me, when I create with entities, when I'm aware of the entity of something, then it creates a lot of ease. And immediately it brings me away from the limitation. ומיד זה מוציא אותי מהמגבלות, ברגע שאני מקשיבה לרגע, מה האנרגיה שיש פה? מה זה האנטיטי הזה? מה קורה פה בעצם? So true, wow. Yeah, so I mean, entity lives in a reality that is beyond that reality. So, working with them, receiving from them. אז היא אומרת שהישויות או entities הם בדיוק שמה, הם במציאות הזאת שמעבר למציאות, ומה זה יוצר? ליצור איתם, אוקיי? ממש לעבוד איתם. I loved it. Yeah, me too. Anything else that you would like to share or anything else that comes up into your mind before we, it's already, I see 40 minutes. I know. I think that you and we can talk for hours. Forever. It feels like 5 minutes and then I see, whoa, already 40 minutes. That's crazy. No, that's about it. I mean, there are more, but I think, Yeah, maybe we will do another live only about Talk to the Entities. Yeah, maybe that'd we be can great. Do that, later.
and we see if people have questions about it, and they can write about it. Yeah, that'd be great. And Because I I love wanted to, yeah, because I'm so curious how, people in Israel sees entity in general, and and stuff. So that would be great if we could yeah. have conversation on that. אז נאו אומרת שהיא ממש סקרנית לדעת איך ישראלים מתייחסים לעניין הזה של entities, של talk to the entities, ואפשר ליצור, אנחנו יכולות ליצור אולי עוד לייב בנושא, אם תבקשו, אז בשמחה. Wow, now thank you so much. There is really so much to talk about. Yeah. Creating, and you are such an amazing creator. I love the things that you create in Japan, the multilingual mantra and everything that you create. I love it. Thank you. So beautiful. And thank you so much for being here. Well, thank you. It's always so much fun to, play with you, and I'm so honored. For me too. Yeah, and see you tomorrow online in the global. Yay! See you, everybody. Okay, see you, everyone. Thank you so much. Bye. Bye.